So I'll be taking current affairs from June 1st to June 10th. So we will not be able to cover the entire current affairs for this period in 2 hours. So we'll be taking only the important ones. Okay. More than my intention is not to teach you the entire current affairs for this period, rather how you should read the current affairs and what are the things which you must focus on when you read the newspaper, which are the factors that you need to focus on for your prelims point of view and for your mains point of view, right. So the first one, we'll start with the economics part. RBI's new gold loan regulations. So what are the types of loan that the banks give you? You have the housing loan, you have the personal loan. Similarly, you have gold loans as well, right? So what do you mean by a gold loan? You pledge certain amount of gold with the banks, and the banks will give a certain percentage of the value of the gold as a loan for you. And what is this value called as? LVT, loan to value ratio. You pledge certain amount of gold to the bank, and the bank will give a certain percentage of the value of this gold as a loan to you, and that value is what you call as loan to value ratio. Okay. Now as per the RBI's new guideline, this loan to value ratio has been fixed at, it was initially fixed at 75% in the first week of June, and later RBI remodified it to 85%. So currently it is 85%, which means that I am keeping 10 grams worth of gold, 10 grams worth of gold, 10 grams of gold worth 1 lakh rupees, okay. 1 lakh worth of gold ഞാൻ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുവച്ചു. 10 grams gold in ഉണ്ട്, and the worth is 1 lakh rupees. Now, we just started, okay. Now, the loan to value ratio is what? 85%, which means that 85% of 1 lakh will be given to me as a loan. That is 85,000 rupees will be given to me as a loan by the bank. Now, why did the RBI brought in such a guideline? After pandemic, see, നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ഗോൾഡ് ലോൺ എടുക്കുക? ആവശ്യം വരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ലോൺ എടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഗോൾഡ് ലോൺ ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട്, റൈറ്റ്? നിങ്ങൾ ആദ്യം പൈസയ്ക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങളുടെ സേവിങ്സിൽ നിന്ന് എടുക്കും. സേവിങ്സിൽ നിന്ന് തികയാതെ വരുമ്പം യുൽ ബോറോ ഫ്രം സംബഡി, റൈറ്റ്? അതും പറ്റാതെ വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഗോൾഡ് പണയം വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗോൾഡ് പണയം വയ്ക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ആൻ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് യു ആർ ഇൻ ഡയർ നീഡ് ഓഫ് മണി. ആ സമയത്താണ് ഗോൾഡ് ലോൺ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ദ പാൻഡമിക് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? ഗോൾഡ് ലോണിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി. ദ വോളിയൂം ഓഫ് ഗോൾഡ് ലോൺ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ബിഫോർ ദ RBI ഫ്രെയിം ദിസ് ഗൈഡ്ലൈൻസ്, ലാസ്റ്റ് 1 year ആയിട്ട് ഭയങ്കര സർജ് ഇൻ ഗോൾഡ് ലോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ there was no uniform rate. ഓരോ ബാങ്കും അവർക്ക് തോന്നിയ രീതിയിലായിരുന്നു ലോൺ ടു വാല്യൂ റേഷ്യോ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചില ബാങ്ക്സ്, ഇപ്പോൾ SBI ആണെങ്കിൽ 70% കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. അതേസമയം NBFCs നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻസ്, NBFCസും ബാങ്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ NBFCs cannot accept deposits. അപ്പോൾ അവരുടെ സോഴ്സ് ഓഫ് റവന്യൂ ഇസ് വെരി ലിമിറ്റഡ്. NBFCയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നിങ്ങളുടെ മുത്തൂറ്റ് ഫിൻകോം, കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര. These are all examples of non-banking financial corporations. So, if non-banking financial corporations, they cannot accept deposits. Deposits in the chenda is a source of revenue for the bank. അപ്പം ഇവരുടെ സോഴ്സ് ഓഫ് റവന്യൂ ഭയങ്കര കുറവാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് എങ്ങനെ അവർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ റവന്യൂ വേണ്ടേ? സോ വാട്ട് ഡു? ദി ഗിവ് ഗോൾഡ് ലോൺസ് അറ്റ് എ വെരി ഹയർ ലോൺ ടു വാല്യൂ റേഷ്യോ. ഹയർ വാല്യൂ റേഷ്യോ. അപ്പോൾ അതായത് ബാങ്ക്സ് 70% കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ NBFCs 80 or 85% ലോൺ ടു വാല്യൂ ഗോൾഡ് ലോൺസ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എവിടെ നിന്ന് പൈസ എടുക്കും? NBFCs നിന്ന് ഗോൾഡ് ലോൺസ് എടുക്കുക. ഇനി ഇതൊരു ലോണാണ്. അപ്പോൾ ലോൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ the banks will charge a rate of interest on these loans, right?
So, each rate of interest can vary from bank to bank. That is bank's discretion. എല്ലാ ബാങ്ക്സിലും യൂണിഫോം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണോ? അല്ല. ഗോൾഡ് ലോൺസിനാണെങ്കിലും LTV ratio is uniform throughout all the banking regulatories. Whereas ratio that is imposed, the interest that is imposed on this gold loans, that will vary from bank to bank. അപ്പോൾ NBFCs എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ higher LTV കൊടുത്തിട്ട് they'll charge higher rate of interest from the people. നമുക്കൊരു അത്യാവശ്യം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഗോൾഡ് പണയം വെക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ നോക്കുന്നത്? ആരാണോ കൂടുതൽ ലോൺ എനിക്ക് കൂടുതൽ പൈസ എനിക്ക് തരുന്നത്, ഞാൻ അവിടെ ആയിരിക്കും കൊണ്ട് ഗോൾഡ് വയ്ക്കുക. അങ്ങനെ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഫിറ്റ് വേണ്ടേ? NBFCs എന്തെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് വേണ്ടേ? അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് മാനേജ് ചെയ്യുക? They'll charge higher rate of interest from the customers. Okay. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അത് മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ആളുകൾ ഗോൾഡ് ലോൺ എടുക്കുന്നത് കൂടുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് RBI ഒരു യൂണിഫോം റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് യൂണിഫോം റേറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി 85% റൈറ്റ് നൗ. ആൻഡ് നൗ ഫോർ മാക്സിമം 85%, 80% ഫോർ ലോൺസ് ഫോർ 2 to 5. ലോണിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുന്തോറും LTV റേഷ്യോ കുറയണം. ഗോട്ട് ദ ലോജിക്? നിങ്ങൾക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപ എടുക്കുന്നവനും 10 ലക്ഷം രൂപ എടുക്കുന്നവനും 10 ലക്ഷം രൂപ എടുക്കുന്ന ആൾക്ക് കുറഞ്ഞ LTVയിലായിരിക്കും കുറഞ്ഞ പൈസ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ഫോർ ദ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗോൾഡ്. So here another thing is that standardization of valuation. എല്ലാ ഗോൾഡിനും ഒരേ കൈൻഡ് ഓഫ് ലോൺ ടു വാല്യൂ റേഷ്യോ ആയിരിക്കില്ല. ഇറ്റ്സ് 22 carat purity uniform standards have been fixed by the RBI. See, this ഒരു കാര്യം അറിയേണ്ടത്, LTV is actually fixed by whom? Gold loan to transfer value is actually fixed by RBI. അപ്പോൾ ഇവിടെ 22 carat ഗോൾഡിനാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റേറ്റ്. It doesn't mean that if you pledge 18 carat of gold, you will not get loan from the bank. അങ്ങനെയല്ല. 18 carat of gold ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കുറച്ചും കൂടി കുറയും. ഈ 85 എന്നുള്ളത് അത് ഇപ്പം കറൻ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ബാങ്ക്സ്. ഓക്കെ. നൗ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് ലോൺ കൊണ്ട് ബാങ്കിൽ വെക്കുമ്പം I have to pledge that this, I have to give a writing that this gold belongs to me. ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ഗോൾഡ് തരുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഗോൾഡ് എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ട്, ക്വാളിറ്റി എന്താണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഭയങ്കര പേപ്പർ വർക്ക്സ് കൂടുതലാണ്. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ ഓപ്പറേഷണൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് ബാങ്ക്. ഓപ്പറേഷണൽ കോസ്റ്റ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ബാങ്കിൻ്റെ എക്സ്പെൻസസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? പ്രോഫിറ്റ് കുറയും. പ്രോഫിറ്റ് കുറയുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യണം? റേറ്റ് കൂട്ടും, റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടും. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ വന്നപ്പം തമിഴ്നാടു ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ, നമ്മുടെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററിന് he gave a letter asking her to reconsider the RBI's policy. And finance minister has asked RBI to reconsider this ratio and also to ensure that this will not affect the poor income households. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോൺ എടുത്തത് ലെസ് ദാൻ 2 lakhനായിരുന്നു. ലെസ് ദാൻ 2 lakhന് ലോൺ എടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് ഇംപ്ലൈ? ലോ ഇൻകം ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾഡ് ലോൺസ് എടുത്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ടു എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് എഫക്ട്, ദിസ് പോളിസി ചേഞ്ച് വിൽ നോട്ട് എഫക്ട് ദം. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് RBI 75% എന്നുള്ളത് 85% ആക്കി മാറ്റിയത്. ആൻഡ് ഓൾസോ അത് 85% ആക്കി മാറ്റി I got distracted with this. RBI അങ്ങനെയാണ് 75% എന്നുള്ള 85% മാറ്റിയും അതിൻ്റെ ഡിലേ ചെയ്ത്, ആ പ്രോസസ്സിനെ ഡിലേ ചെയ്ത് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഫ്രം January 1st, 2026. ഓക്കെ. അപ്പം ഇതാണ് മേജർ പോയിന്റ്സ്. കൺകറൻറ്റ് ലോൺസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ദ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗോൾഡ് യു വിൽ നോട്ട് ബി അലൗഡ് ടു ടേക്ക് അനദർ ലോൺ. അപ്പോൾ വൺസ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ യു റീപേ ദ എൻറ്റയർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലോൺ യു വിൽ ബി അലൗഡ് ടു ടേക്ക് അനദർ ലോൺ ഫോർ ദ സെയിം ഗോൾഡ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിലേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എവറി ഡേ 5,000 rupees compensation have to be fine ഉണ്ട് per day after 7-day period of repayment. Okay, ഇതെല്ലാം liquidity affect ചെയ്യുന്ന factors ആണ്. So RBI may reconsider this thing, but till then you have to understand that there is an LTV ratio which is uniform throughout all the banking sectors. Okay. Now steel tariffs are being increased. There is a act
US Trade Expansion Act of, you'll get the notes, okay, US Trade Expansion Act of 1962. As per this act, 2018 Trump has announced this US Trade Expansion Act of 1962 actually gives the president the power to impose taxes when there is a threat to the national security. So basically these taxes, why does the government impose taxes on the imports? To protect the domestic industries. Nammade imports in taxes ഏർപ്പെടുത്തുന്ന എപ്പോഴാ? When we have to take care of the domestic needs. അപ്പോൾ അമേരിക്കയിലും 2018 the tax imposed on steel was 25%. Right now it has been increased to 50%. And why the government, why President Trump increased it? As part of his initiative of making America great again. അതൊരു അയാളുടെ ഒരു പോളിസിയാണ്. And as part of that policy he has increased the taxes from 25% to 50%. Now, how does it impact India? We had 5 billion worth of exports to America. Iron and steel exports undairunnu. And mostly we export semi-finished goods. So all this industry will be severely impacted because India's steel industry is 2% of GDP is contributed by India's steel industry. We are second largest producer globally and we will be overtaking China as the second largest consumer as well. So our steel industry is a very significant industry in India. And adinte trade ne affect cheyuna oru policy aayitana idu vannikkunnathu. Appo endha sambhavikkunnathu? Ipo President Trump imposes a lot of tariffs on so many countries, right? Appam avade thanne kore concerns were raised and then this was set to start from June 4th. But a 90 days pause period has been given. A 90 days pause period what does the Indian government do? We are actually trying to negotiate with the bilateral trade negotiations. We are trying to negotiate with the US government. Why do we conduct these negotiations? Because already US have been giving certain exemptions to countries like UK and all. So we are also trying to explore the possibility if we are able to get a exemption like that which is given to UK. Okay, അങ്ങനത്തെ ഒരു പോസിബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി കോംപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ദ ഓൾറെഡി ഹാപ്പനിങ് ബയലാറ്ററൽ ട്രേഡ് നെഗോസിയേഷൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല, ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ടാരിഫ് റേറ്റ്സ് കൂട്ടിയിരുന്നു പല ഗുഡ്സിൻ്റെയും. അപ്പോൾ വി ആർ കണ്ടക്ടിങ് ട്രേഡ് നെഗോസിയേഷൻസ് ഫോർ ദാറ്റ്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതും കൂടി വന്നപ്പോൾ ഇറ്റ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ദ ഇഷ്യൂ. Now, risk to engineering exports. നമ്മൾ മെയിൻലി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സെമി ഫിനിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം എക്സ്പോർട്ടിനെ ആക്ച്വലി ബാധിക്കും. ബിക്കോസ് റേറ്റ് കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് സ്റ്റിൽ ദ സെയിം, പക്ഷേ വി ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ദ സെയിം മണി ദാറ്റ് വി യൂസ് ടു ഗെറ്റ് ബിഫോർ. അവർ എക്സ്പോർട്സ് ഹവ് ബിക്കം കോസ്റ്റ്ലിയർ. ഇവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം, we have given a document to WTO saying that India reserve all the right to impose retaliatory tariffs. What do you mean by retaliatory tariff? അതെ, തിരിച്ച് നമ്മൾ റീറ്റാലിയേഷൻ ചെയ്യുക അല്ലേ? നമ്മളെ ഇപ്പം പാകിസ്ഥാൻ ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിച്ചത് കൊണ്ടാണ് വി റീറ്റാലിയേറ്റഡ്. തിരിച്ചടിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? റീറ്റാലിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് ഓൾറെഡി ഒരു സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ 50% ടാരിഫ് ഇമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ US നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറേ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, വിൽ ബി ഇമ്പോസിങ് ദ സെയിം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ദോസ് ഗുഡ്സ്. അപ്പോൾ അത് സെയിം ഗുഡ്സിലാകണമെന്നില്ല. ഇപ്പോൾ അവർ സ്റ്റീൽ ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഓട്ടോമൊബൈൽസിൽ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഡിബിൾസ് തിങ്സിലും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഏത് പ്രോഡക്റ്റിൽ വേണമെങ്കിലും 50% ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് കൂട്ടാം. അതിനാണ് റീറ്റാലിയേറ്ററി ടാരിഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി WTOക്ക് കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ റീറ്റാലിയേറ്ററി ടാരിഫ് അല്ലേ? ഒരു ലോജിക് ഇല്ലാതെ ഒരു ഇറാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാരിഫ് നമ്മൾ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we have to give in writing to the WTO. We have to inform WTO that we are going for such a measure. Okay, and that's why India has given such a letter to the WTO. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ ഫാക്ട്സ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ടൈം when you read an article about this, you should know why this is important to you. You should know the background of all this. Okay, I'll not be going in detail of all the current affairs like this, but wherever I need to explain, I'll explain. Okay, now India, world's 4th largest economy. This is a very interesting
story. You might have seen a lot of controversies regarding this thing, right? Is India really the fourth largest economy in the world? So, India surpassed Japan to become the fourth largest by the nominal GDP. What is GDP? What is it? Service in name, sales in Della, service in name, goods in name. So, the value of all the goods and services produced within the domestic territory, GDP, gross domestic product, and within the domestic territory of a year in a particular, of a country in a particular year. Particular time period in 1 year. So, in 1 year, all goods and services total value what you call it as GDP, gross domestic product. In countries in the economies, we compare and use a factor in the GDP. And that's why we always, what is national income? National income, national income in these terms. These terms, GDP ano, endana national income na parayunnathu? Kindly pardon me, I'll take some time to get used to this, okay? But NNP at factor question is what you call it as national income, right? But here national income we compare. We take gross domestic data as the value to compare the economies of the world. So here gross domestic product we compare measure. One is nominal GDP at market rate. Market exchange rate, that is what is called as MER, market exchange rate, nominal GDP at MER. Market exchange rate in the $1 is equal to 50 rupees. This is the current market exchange rate in the and the value of all the goods and services produced in India is currently rupees 100. 100 rupees goods and services are totally India produce. What is my GDP? At nominal exchange rate, $2. Manasilayo? Onnu kudi parayano? Current exchange rate $1 is equal to 50 rupees. Angane aanengil, ee country ile produce cheyna ella value of all the goods and services, if it is rupees 100, and the GDP etra aayirikum in dollar terms? $2 aayirikum. Now suppose $1 is equal to 80 rupees. And the GDP for the 100 rupee goods and services, what will be my GDP? 1.25. Difference manasilayo? These terms India is fourth largest. And an interesting factor here is, we quote the IMF. We say that as per the IMF data, we have overtaken Japan. But IMF in the document what IMF document says is that we are all set to overtake Japan by the end of 2025. 2025 end we are set to overtake Japan. We have overtaken Japan in the but we still quote the IMF data. What you have to understand is, how is GDP calculated at nominal exchange rate? Calculation is not important for you, it's for your understanding. Okay. In these terms, we say that India has been the fourth largest economy, we have surpassed Japan. There is another method. One is nominal exchange rate, and other one is purchasing power parity exchange rate. Purchasing power parity exchange rate is what is the amount of money you spend in two different countries to buy the same amount of goods. That is, one basket of goods, say for example, 1 kilo manga vaangkan, India il etra rupa kodukkum, US il etra rupa kodukkum. Appam the total amount $1 adananu. Appo idippam India il njan kodukkunna 50 rupees aanu. US il njan kodukkunna $1 aanu. Angane aanengil ഇവിടെ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ
exchange rate under purchasing power parity. ഇത് മാർക്കറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റാണ്. മാർക്കറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഇറ്റ് വേരീസ്. ഇന്നത്തെ റേറ്റ് ആയിരിക്കില്ല നാളെ, ഇറ്റ് വേരീസ്. ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ബാസ്ക്കറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സിന് എത്ര രൂപയായിരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ ടോട്ടൽ ഇന്ത്യയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ₹50, US സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഇന്ത്യയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ₹100, US സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ₹50, US സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന $1 ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എത്രയായിരിക്കും? $1 = 50. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ടോട്ടൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ടോട്ടൽ എൻ്റെ വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഞാനിവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ₹200 ആണെങ്കിൽ, ₹100 വാട്ട് വിൽ ബി മൈ GDP? $2 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ 1.25 ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എത്രയായി? ₹100 ആണ് ടോട്ടൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാസ്ക്കറ്റ് ഓഫ് ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ദ ബാസ്ക്കറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വിച്ച് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ. $100 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ടോട്ടൽ വരുന്നത് $2 ആണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ GDP ഇവിടെ $2 ആണ്. പർച്ചേസിംഗ് പവർ പാരിറ്റിയിൽ സെയിം ഗുഡാണ്, സെയിം എമൗണ്ട്. എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നോ? ഇല്ല. ₹100 തന്നെ വർത്ത് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് മാത്രമേ ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ മെഷർമെൻറ്റിന് ഡിഫറൻസ് വന്നപ്പം ഇവിടെ 1.25 എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് $2 ആയി. അപ്പോൾ ഇവിടെ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് സേ? അപ്പോൾ പർച്ചേസിംഗ് പവർ പാരിറ്റി ടേംസിലാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഹാസ് ബീൻ ദ തേർഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഇക്കോണമി സിൻസ് 2009. So what is the controversy here is GDP is actually a quantitative measure. It only gives you a number. It does not talk about how many people are below poverty line, അല്ലെങ്കിൽ what is the impact on the environment, what is the impact on the health sector. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. It only gives you a whole number. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പർച്ചേസിംഗ് പവർ പാരിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ഇതാണ്. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഗിവ് യു എ കോമ്പസിറ്റ് ഡേറ്റ. അപ്പോൾ പീപ്പിൾ ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് പെർ ക്യാപിറ്റ GDP. പെർ ക്യാപിറ്റ മീൻസ് വാട്ട്? പെർ പേഴ്സൺ, ഹൗ മച്ച് ഈച്ച് പേഴ്സൺ ഗെറ്റ്സ്. അതിനെയാണ് പെർ ക്യാപിറ്റ GDP എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പെർ ക്യാപിറ്റ GDP വുഡ് ഗിവ് യു എ മോർ കമ്പാരബിൾ ഡേറ്റ. ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും പോലൊരു കൺട്രി വിത്ത് such a huge variation in population, how can you compare these two countries? It's impossible. It's merely impossible, right? So അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പെർ ക്യാപിറ്റ GDP എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്. പെർ ക്യാപിറ്റ GDP എടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പെർ ക്യാപിറ്റ GDP is 2,711, whereas ജപ്പാൻ്റെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് 3,400 സംതിങ് അറൗണ്ട് ആ വാല്യൂവിൻ്റെ അടുത്താണ് വരുന്നത്. വിയറ്റ്നാമിൻ്റെ എടുക്കുമ്പോൾ 4,536 ആണ്. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈ ടേംസിലാണെങ്കിൽ നോമിനൽ മാർക്കറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ടേംസിലാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യാസ് പെർ ക്യാപിറ്റ GDP is 144th globally, and here in PPP ടേംസിലാണെങ്കിൽ it will be 127th globally. ഏതിന്? പെർ ക്യാപിറ്റ GDP നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഇനി NBFC status to Flipkart. Flipkart is the first e-commerce company to receive an NBFC's license from the RBI. So what do you mean by NBFC status? NBFCs എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? NBFCs can also give you loans, right? ഞാൻ നേരത്തെ ഗോൾഡ് ലോണിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ NBFCs cannot accept deposits. They are not part of the payments and settlement corporation, but still they can lend you loans. ലോൺസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെയും it enables them to have direct lending to the customers and sellers. അതാണ് one advantage of getting an NBFC status. ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു ബൾക്ക് പർച്ചേസ് നടത്തണമെന്ന് വെച്ചോ, ഇതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം നടത്തണം എന്നില്ല, പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും. അതാണ് ഈ NBFC സ്റ്റേറ്റസ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിനുള്ള ഉപകാരം. അപ്പം ആളുകൾ കൂടുതലായിട്ട് എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കും? ഇനി തൊട്ട് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കും. ഫ്ലിപ്കാർട്ട് is also collaborating with the Axis Bank for this. They cannot accept demand deposits. They are not part of the payment system. Depositors are not protected by DICGC. What is it? Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation. അതെന്താണ്? അതായത് ഒരു ബാങ്ക് കൊലാപ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം most of the scheduled banks, not most, almost all the scheduled banks in India, they are part of the DICGC, which means that ഒരു ബാങ്ക് കൊലാപ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളൊരു കുറച്ച് എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ ഇട്ടിരുന്നല്ലോ, ആ ഡിപ്പോസിറ്റിന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കവറാണ്.
അതിന് 5 lakh rupees വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടും. എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും, DICGC നിന്ന് കിട്ടും. ഇറ്റ് ഈസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി കോർപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, ബട്ട് ദീസ് ആർ നോട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ NDSCs ആർ നോട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ DICG. അതായത് നിങ്ങൾ NDSCയിൽ കൊണ്ട് പൈസ ഇട്ടു, പക്ഷെ അത് കൊലാപ്സ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കവർ കിട്ടത്തില്ല. 5 lakh rupees വരെ ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. എത്ര എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ ഇട്ടാലും അതുവരെ മാക്സിമം കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, now Mini Ratna status 2, 3. How many of you wrote KAS? Okay, so there was a question regarding Mini Ratna, Maharatna. So you have to see the classification, how these are classified. Okay, ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, which is a very important topic for your prelims as well as for your mains. Okay, you have to go through that. Now 3 DPSUs, Defense Public Sector units, have been given Mini Ratna status. ഈ sectors won't be that important. ഈ ഏതൊക്കെ PSUs ആണെന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല. പക്ഷേ now that we had a question whether Airport Authority of India, കുറച്ച് പോപ്പുലർ ഉണ്ട്, ഷിപ്പിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ, ഇതൊക്കെ ഏത് ഇതിൽ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ബി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു. ഓക്കെ, യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു നോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മഹാരത്ന കമ്പനീസ്, നവരത്ന കമ്പനീസ് ഒക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രൈറ്റീരിയ കാറ്റഗറി 1 ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. They should have profit in the last 3 consecutive years. 3 consecutive yearsilum profit ഉണ്ടായിരിക്കണം. Pre-tax profit, before tax, the profit should be greater than 30 crores in at least one of these 3 years. Positive net worth ആയിരിക്കണം. So the advantage is that they will have greater autonomy. ഇനി തൊട്ട് അവരുടെ ഡിസിഷൻസ് അവർക്ക് തന്നെ എടുക്കാം. അവർ ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, അവരുടെ പ്രോസസ്സ് ഡിലേ ആവത്തില്ല. So that is one advantage. Credit Guarantee Corporation. So they boost efficiency, competitiveness, global reach. ഞാൻ കൂടുതൽ ഈ ഷോർട്ട് ഫോംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ഐ തിങ്ക് ഐ ഹാവ് ഗിവൻ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഇൻ ദ നോട്ട്സ്. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ, ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കം ആൻഡ് ആസ്ക് മീ. ഓക്കെ, നൗ foreign FDI, half an hour we passed. Foreign FDI, so foreign direct investment have declined in the past 1 year. 10.1 billion ആയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ എത്രയാണ്? 0.4 billion ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. മേജർ റീസൺ ഇസ് ദാറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ ക്യാൻസലേഷൻസ്, റെമിറ്റൻസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് അതിനകത്തുണ്ട്. പക്ഷേ ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഐ വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദ പോർട്ട്ഫോളിയോ, FDI, FPI, അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളില്ലേ, അതൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വിൽ ഗോ ഇൻ ടു ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദീസ് കോൺസെപ്റ്റ്സ്. പക്ഷേ ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് 2 different things here. One is what are the FDI routes? One is automatic route and another one is government approval. Automatic route എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ after investing in India, you just have to inform the RBI about it. For example, agriculture, auto components, ഇവിടെയൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയതിന് ശേഷം അറിയിച്ചാൽ മതി. പക്ഷേ വേറെ ചിലയിടത്തുണ്ട് where you have to get prior government approval before investing in these sectors. For example, banking and public sector, broadcasting content. Broadcasting content means ഒരു ന്യൂസ് ഏജൻസി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അൽ ജസീറയൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അൽ ജസീറ ഇസ് എ ഫോറിൻ കമ്പനി. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? prior government approval they have to get. Now, which are the current regulations, current acts or laws that are regulating the foreign direct investment? You have the Foreign Direct Investment Policy of 2020 and FEMA, Foreign Exchange Management Act. Non-debt instruments rules 2019 under FEMA 1919. FEMA is a very important. FEMA, FERA, ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് for your prelims as well as for your mains. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേറെ ക്ലാസ്സിൽ. പ്രൊഹിബിറ്റഡ് സെക്ടേഴ്സ്, അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സെക്ടേഴ്സിലാണ് ഇത് പറ്റാത്തത്, FDI പറ്റാത്തത്? അറ്റോമിക് എനർജി, ഗാംബ്ലിംഗ്, ലോട്ടറീസ്, ചിറ്റ് ഫണ്ട്സ്, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ടൊബാക്കോ. ദീസ് ആർ ദ സെക്ടേഴ്സ് വെയർ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അലൗഡ്. Now, key attracting sectors, എവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ FDIs വരുന്നത്? Manufacturing, financial services, energy, communication. Over 60% of the inflows are in these sectors. Top investing countries in India are Singapore, Mauritius, UAE, Netherlands and US. Over 75% of the gross FDI comes from these countries. Outward FDI means where we are investing is surged to. That has been increased over the past few years. Top destinations are Singapore, USA, UAE, Mauritius and Netherlands. One interesting factor is that UAE is there, but no other Gulf countries are there in this list. അത് ബാക്കി 25%-നകത്താണ് വരുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരുള്ളതും UAE തന്നെയല്ലേ. അപ്പം ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ആർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് മോർ ഇൻ സിംഗപ്പൂർ. സിംഗപ്പൂർ ഒരു ഇപ്പം
എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ടാക്സ് റിലാക്സേഷൻ പോളിസീസ്. നൗ ഇത് ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് യു ടു ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദിസ് ടേം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഇട്ടൊരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ്. അൽഗോറിതമിക് ട്രേഡിംഗ്, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് യു ആർ ബേസിക്കലി യൂസിങ് അൽഗോറിതംസ്, കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടു ട്രേഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇസ് ദാറ്റ് റിയൽ ടൈം ട്രേഡിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ മാനുവലി ചെയ്യേണ്ട, നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട, ഒരു അൽഗോറിതം വെച്ച് അവർ തന്നെ ഇതങ്ങ് ചെയ്തു തരും. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് സേവ്സ് മണി, ഇറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് മോർ ലിക്വിഡ് മാർക്കറ്റ്സ്, systematic trading, it removes human emotions, which means basically computer is doing all these things. Black swan events is unpredictable market failure ഉണ്ടാവുന്നതിനാണ് ബ്ലാക്ക് സ്വാൻ ഇവൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ട്രേഡിംഗ്. ബട്ട് ദീസ് ആർ വൾണറബിൾ ടു ദീസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് മോണിറ്റർഡ് ബൈ ദ അൽഗോറിതംസ്, ഇറ്റ് മോണിറ്റർഡ് ബൈ ദ AI. ഓക്കെ, അൽഗോറിതമിക് ട്രേഡിംഗ് പേരറിഞ്ഞാൽ മതി, എന്താണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഇതൊരു AI-യുടെ ഇതായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് സംവെയർ. Gallant IAS, chasing your passion to ace.